Good evening to all. So today we are going to see a same project. We already done a project called EC2 static web hosting. Okay, web hosting. Okay, so already the project number EC2 static web hosting. We have taken a Windows server. In a Windows server, okay, in a Windows server, we have just created a Windows instance. And the instance we have just installed web server and we convert this Windows machine to a Windows web server. Alright, fine. After converting this into Windows web server, we stored our website files like HTML and CSS file. Clear? Windows web server. So நம்ம என்ன பண்ணோம் நம்மளோட website files store பண்ணி we started accessing our website. Clear? So how many of them done this project? Raise your hand. Windows web server, how many of them done this project? How many of them done this project? Super, great. Okay, fine. So how many of them made a documentation? How many of them made a documentation? Nice and good. Okay, good. Fine. So what we are going to do is same project we are going to do in Linux machine. Same project we are going to do in a Linux OS. Got it? Same project we are going to do in a Linux OS. Like how many of them just learned Linux? How many of them learned Linux? My team has shared a video. How many of them learned Linux? So have you watched the Linux video? Good. So I'll share a video. Team just share Linux playlist. Okay, team just share Linux playlist. Okay, I'll share this Linux playlist. Okay, my team will also share. Just so we are going to do same project in a Linux OS. Okay. Before that, can you say what is the difference between static website and dynamic website? This dynamic website. What is the difference between static and dynamic website? Anyone? Okay, what is the difference between static website and dynamic website? Okay, I'll be explaining you. Static website அப்படின்னா நீங்க அந்த வெப்சைட் பார்த்தாலும் நான் பார்த்தாலும் சேம் டேட்டா தான் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட்ஸ் டேக் அவர் கம்பெனி வெப்சைட் SRDevOps. இப்போ இந்த SRDevOps வெப்சைட் நீங்க வியூ பண்ணி பாருங்க. ஜஸ்ட் கிளிக் அண்ட் வியூ திஸ் வெப்சைட். நீங்க வியூ பண்ணும்போது எனக்கு இதே டேட்டாஸ் தான் ஷோ ஆகும். நீங்க வியூ பண்ணாலும் இதே டேட்டாஸ் தான் ஷோ ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் if you go to corporate training, same data will be shown to you. Okay, so நீங்க பார்த்தாலும் நான் பார்த்தாலும் the same data will be displayed. That's called static site. Clear? Got it? What is static site? You can see the same content. நான் பார்த்தாலும் நீங்க பார்த்தாலும் it will be a same content will be displayed. It's called static site. Then what is dynamic? For example, let's consider Facebook. Okay, let's consider facebook.com. So whether this login page is a static or dynamic, whether this login page is static or dynamic, anyone? Yeah, this is a static page. Okay, this is static. Why? நீங்க login page பார்த்தாலும் நான் இந்த login page பார்த்தாலும் it will be the message will be same. Am I right? நீங்க பார்த்தாலும் நான் பார்த்தாலும் the message will be same. So only it's called as static site. Okay, fine. Now my note is if after creating an account, I just created an account. After created an account, I just log into my Facebook website. After created an account, I just log into my Facebook account. After login, உங்களுக்கு எனக்கும் ஒரே free page இருக்கும். Whether both of us will have same page after login, whether both of us will have same page. No. Why? நீங்க யார ஃபாலோ பண்றீங்களோ அவங்களோட போஸ்ட் that data will be coming. Correct? நான் யார ஃபாலோ பண்ணணும் அந்த டேட்டா எனக்கு டிஸ்ப்ளே ஆகும். ஸோ அப்போ நீங்க யார ஃபாலோ பண்றீங்களோ அந்த டேட்டா உங்களுக்கு டிஸ்ப்ளே ஆகும்.
after login நான் யாரை ஃபாலோ பண்றேனோ அவங்களோட டேட்டா. ஸோ டேட்டா வந்து டைனமிக்கா இருக்கும். டேட்டா வந்து டைனமிக்கா இருக்கும். ஸோ அப்போ நீங்க லாகின் பண்ணிட்டு ஃபீட் பேஜ் பாருங்க. தட்ஸ் கால்ட் டைனமிக் கண்டென்ட். கிளியர்? டைனமிக் வெப்சைட். கிளியர்? காட் இட்? கிளியர்? தி டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ஸ்டாட்டிக் அண்ட் டைனமிக் சைட் புரியுதா? அப்போ ஃபிளிப்கார்ட்ல நீங்க லாகின் பண்ணி யூஸ் பண்றீங்க. கரெக்டா? லாகின் பண்ணி உங்களுக்கு வேற கண்டென்ட், எனக்கு வேற கண்டென்ட். கரெக்டா? ஸோ இட்ஸ் கால்ட் dynamic content. Okay, fine. Now what I'm coming to say is upon real time there, I'll show you in real time we have upon in the static web hosting it comes under which architecture? In the static web hosting comes under which architecture? One tier architecture. One tier, single tier. That means single tier architecture. This static web hosting is single tier, one tier. Why it's a single tier or one tier? Because இதுக்கு நம்ம just web servers தான் யூஸ் பண்றோம். We are going to create a web server and the web serverல will be deploying our website. So அப்போ வந்து நம்ம இங்க என்ன யூஸ் பண்றோம்? ஒரே ஒரு web server மட்டும் தான் யூஸ் பண்றோம். We are just using one web server. We are just using one web server. Got it? அப்போ நம்ம வெறும் ஒரே ஒரு web server யூஸ் பண்றோம். Okay, so it's called one tier architecture. இதுவே two-tier architecture. We have two-tier architecture. Okay, two-tier architecture. Two-tier architecture அப்படின்னா will be having web server and database server. Will be having web server and DB server, database. Okay, for example, let's consider a website like form இருக்கும் பாத்தீங்களா? சில வெப்சைட் வந்து form இருக்கும். Okay, let's see some website. Example flat Ruby yeah, I'll go to this Ruby builders website. See, contact us. Whether we have form or we don't have form. We don't have form. Okay, let's try to get okay. Yeah. So அப்ப இங்க வந்து ஒரு ஃபார்ம் இருக்கா? ஒரு ஃபார்ம் இருக்கும். ஒரு ஃபார்ம் மாதிரி இருக்கும். Alright? We have form. As we can check here, ஒரு கான்டாக்ட் ஃபார்ம் மாதிரி இருக்கா பார்க்கலாம். ஓகே, இது ஒரு ஃபார்ம் மாதிரி இருக்கும். ஓகே, ஸோ அப்போ நீங்க கொடுக்குற டேட்டா எங்க போய் ஸ்டோர் ஆகும்? டேட்டா பேஸ்ல. ஓகே, நீங்க இது கொடுக்குற டேட்டா எங்க போய் ஸ்டோர் ஆகும்? டேட்டா பேஸ்ல போய் ஸ்டோர் ஆகும். ஸோ அப்போ உங்க சைட்ல நீங்க டேட்டா வாங்குறீங்க, யூஸ்ல இருந்து டேட்டா வாங்குறீங்க அப்படின்னா அப்போ அந்த டேட்டா எங்க போய் ஸ்டோர் ஆகும்? இட் வில் பி ஸ்டோரிங் இன் யோர் database server. It will be storing in your database server. Clear? அப்போ வந்து யூசர் வந்து டேட்டா வாங்குறீங்க ஒரு ஃபார்ம்ல, உங்க வெப்சைட்ல ஒரு ஃபார்ம் இருக்கு. அப்போ அந்த ஃபார்ம்ல என்டர் பண்ற டேட்டாலாம் இட் வில் பி சேவ்ட் இன் யோர் டேட்டாபேஸ். ஸோ அப்போ வந்து ஒரு வெப் சர்வர், ஒரு டேட்டாபேஸ் சர்வர் உங்களோட ஆர்கிடெக்சர்ல, உங்க ப்ராஜெக்ட்ல யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா இட்ஸ் a two-tier architecture. It's called two-tier architecture. Clear? Two-tier architecture. Then what is three-tier architecture? Then what is three-tier architecture? Then what is three-tier architecture? Okay, three-tier architecture அப்படின்னா, okay, three-tier architecture அப்படின்னா you will be having okay web server, okay, web server, app server, that means your application server. Then you'll be having your DB server, database server. Clear? You'll be having web server, you'll be having application server, you'll be having database server. For example, your Facebook. இது ஸ்டாட்டிக் சைட்டா, இது ஒரு ஸ்டாட்டிக் வெப் பேஜா? அப்போ இது எதில் டெப்ளாய் பண்ணிப்பாங்க? இதை வந்து ஒரு வேல்யூ டெப்ளாய். This will be deployed in a web server. Fine. இதுல டேட்டா வாங்கணும்னா
ஓகே அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணும்போது டேட்டா வந்துடும். இந்த டேட்டா எங்க ஸ்டோர் ஆகும்? டேட்டாபேஸ் சர்வர்ல. நீங்க லாகின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒரு டைனமிக் கண்டென்ட் பாக்குறீங்க. நீங்க லாகின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் யூ ஆர் லுக்கிங் எ டைனமிக் கண்டென்ட். அப்போ அந்த டைனமிக் கண்டென்ட் எங்க சேவ் ஆயிருக்குன்னா உங்க அப்ளிகேஷன் சர்வர். அப்போ உங்க அப்ளிகேஷன் சர்வருக்கு எல்லாருக்குமே ஆக்சஸ் இருக்காது. உங்க அப்ளிகேஷன் சர்வருக்கு எல்லாருக்குமே ஆக்சஸ் இருக்காது. யாரெல்லாம் லாகின் பண்ணும்போது டேட்டாபேஸ் சர்வர்ல அவங்களோட டேட்டா கரெக்டா இருக்கும், அவங்களுக்கு மட்டும்தான் அப்ளிகேஷன் சர்வர்ல அலோவ் பண்ணுவாங்க. கிளியர்? கரெக்டா? நீங்க என்ன டைனமிக் சைட் வேணா பாருங்க, நீங்க லாகின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் உங்களுக்கு அந்த டைனமிக் கண்டென்ட்டே காமிக்கும். நீங்க லாகின் பண்றதுக்கு முன்னாடி அந்த டைனமிக் கண்டென்ட்டே காமிக்காது. டு யூ அக்ரி? கரெக்டா? நம்ம ரைட்டா? நெட்ஃபிளிக்ஸ் எடுத்துக்கலாமா? அசிஸ்டன்ட் நெட்ஃபிளிக்ஸ் இது எல்லாருக்கும் சேமா தான் இருக்கு. இது எல்லாருக்கும் சேமா தான் இருக்கு. ஓகே, பட் நீங்க லாகின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நீங்க பார்த்த மூவிஸ் தானே காமிக்கும். அப்போ நீங்க லாகின் பண்ணதான் யூ கேன் see your dynamic content. அப்போ அந்த டைனமிக் கண்டென்ட் எங்க ஸ்டோர் இருக்கும்? அப்ளிகேஷன் சர்வர். அப்போ யாரெல்லாம் who have authentication to log into your application server? Those who have account in Netflix. Clear? How much understood? Single, one tier, two tier, and three tier architecture. Everyone got clear? One tier, two tier, and three tier architecture. Any doubts? Good. So, இப்போ நம்ம பண்ண போற project, okay, we are going to do a project called EC2 static web hosting. அப்போ அந்த project will comes under single tier. Okay, it comes under one tier. Yeah, two tier static websites. So, அதில் வந்து நீங்க website, static website plus database. You will be using database, that's all. Clear? Fine. Application server வந்தா மட்டும் தான் will be going for dynamic content. Okay, got it. Okay. So, yeah, I'll show the diagram there. Yeah, three tier. Is not here. Can you see? This is called three tier architecture. Three tier. This is a three tier. Okay. Three tier infrastructure. You can see web server. You can see web server. You can see application server. You can see database server. Clear? Got it? Fine. Yeah, this is two tier architecture. See, you have your database server, you have your web server. Clear? Got it? You have your web server, you have your database server. End zone web server, end zone. This is called two tier architecture. So we have a web server and database server. Clear? See, this is single tier. So database setup. You don't have database. See, your database is called single tier. Clear? Clear? Got it? So single tier DB vara. Multi tier you will be getting web server and DB. Three tier you will be having DB, web server, application server. Okay. So we are going to do single tier architecture. So let's go and create an instance. So நம்ம வந்து லினக்ஸ்ல பண்ண போறோம். Launch instance. Linux VM. I will choose Amazon Linux. நான் வந்து என்ன OS choose பண்ண போறேன்? You can choose Amazon, Ubuntu or Red Hat, but I go for Amazon Linux.
Okay, okay, fine. I'll go for Amazon Linux. Fine. You have to choose a keypad. I'll create a new keypad. Linux web server client. Okay, I'll just choose a keypad. Let's choose PIM. Let's choose PIM. Good. That's all. Clear? Okay. What I said, if you want to access your website in the port, in the port or gateway. If you want to access your website, through which gate or port you'll be accessing your site. Through which gate or port you'll be accessing your site. Anyone? Through SSH. SSH வழியா உங்க users வந்து உங்க website access பண்ணுவாங்க. Whether they access through SSH or which gateway. நான் சொல்லியிருக்கேன். HTTP. HTTP. See, SSH வந்து it's used to logging into your system. SSH gate இருக்கு. SSH port வந்து it's used to logging into your system. உங்க system login பண்ணி you can access entire data of your system. அப்போ உங்க customers SSH வழியா வந்தாங்க அப்படின்னா they can access entire data of your system. So this will not be best practice when it comes to security. அவங்க வந்து என்ன வேணா பண்ணலாம் system login பண்ணி. But HTTP இருக்கு. See, this HTTP, for example, we are creating web server. Okay. உங்க site access பண்றதுக்கு HTTP because HTTP ல வர traffic வந்து எங்க போகும் உங்க web server போய் உங்க website access பண்ண முடியும். Okay, அப்ப default HTTP traffic எங்க போகும்? It will go and the request will be going to your web server. So we have to allow the HTTP because இதுக்குள்ள இருக்க site, we are going to deploy a site. So we are going to deploy a site. Okay, fine. Launch instance. So what is anyone do? What is the meaning of deploy? Deploy என்ன? Anyone? See, deploy என்ன இல்ல. உங்க கோட காப்பி பண்ணி நீங்க இன்னொரு சர்வர்ல உங்க கோட காப்பி பேஸ்ட் பண்றது தான் deploy. That's all. Deployங்கிற பெரிய விஷயம் கிடையாது. நீங்க கோட காப்பி பேஸ்ட் பண்றீங்களா? கோட காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்றீங்களா? It's called deploy. Deploying your code. அப்பனா கோட காப்பி பேஸ்ட் பண்ண சொல்றோம். Okay, fine. Clear? Okay. Got it? See, deploy now. You code update like on the development and the production code paste பண்றீங்க. Development and the code வந்து production paste பண்ண it's called deploy. The end of it it's called copy pasting. Okay. So instance create இருக்கும். See your instance got created. Okay. We have to connect this instance. We have to connect this instance. How we can connect. Okay. So the instance எப்படி connect பண்ணலாம் through SSH. அப்போ வந்து let's see. This is your instance which is in Mumbai region. It's in Mumbai region. This is your instance. Which is in Mumbai region. Good. So I'm in Chennai. Okay, I'm in Chennai. Okay, I'm in Chennai. Okay, so Mumbai web server like your AWS instance is there, your Linux instance. I can't say this web server because my web server is installed from that. So the laptop, Chennai laptop. From this laptop, I want to access my Linux instance. அப்போ எப்படி access பண்றோம்? Through SSH. அப்போ நீங்க ஒரு Linux instance access பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு Linux instance login பண்ணும். If you want to log into Linux instance, you have to connect through SSH protocol. அப்போ through SSH protocol தான் through SSH gate. இந்த gate வழியா நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா நீங்க ஒரு Linux machine login பண்ணிக்கலாம். இதுவே Windowsனா RDP protocol. When it comes to Windows, you'll be using RDP protocol. When it comes to Linux, you'll be using SSH protocol. அப்போ SSH protocol use பண்ணி what you can do is you can log into your instance. Okay. But நான் இங்க யூஸ் பண்றது Windows. Alright. நான் இங்க யூஸ் பண்றது Windows. Okay, olden days. Okay, few years back. Okay, few years back. உங்க Windowsல
SSH support இருக்காது. Few years back உங்க விண்டோஸ்ல SSH support இருக்காது. பட் லினக்ஸ்ல SSH support இருக்கும். லினக்ஸ்ல SSH support இருக்கும். பட் உங்க விண்டோஸ்ல few years back SSH support இருக்காது. அப்போ எப்படி அவங்க லாகின் பண்ணிருப்பாங்க? ஒரு விண்டோஸ் மிஷின்ல இருந்து எப்படி ஒரு லினக்ஸ் மிஷினுக்கு லாகின் பண்ணிருப்பாங்க? Anyone? How they will login? Okay, how they will login? No, CMD அப்படி சொல்லக்கூடாது. ஓகே, SS சப்போர்ட் இல்லை. உங்க விண்டோஸ்ல SS சப்போர்ட்டே கிடையாது. அப்போ அந்த SS சப்போர்ட் இல்ல அப்படின்னா எப்படி ஒரு லினக்ஸ் இன்ஸ்டன்ஸ் லாகின் பண்ணிப்பாங்க? ஓகே, யா, யூ ஆர் கிவிங் a lot of answer. அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா okay, they go for third party SSH software. Third party SSH software. நிறைய third party SSH software இருக்கு. அந்த சாஃப்ட்வேர்ல SS சப்போர்ட் இருக்கும். இப்போ அந்த சாஃப்ட்வேர் நான் என்ன பண்ணுவேன்? I'll be downloading in my Windows. ஓகே, அந்த SS சாஃப்ட்வேர் வந்து நான் டவுன்லோட் பண்ணி என்னோட விண்டோஸ்ல இன்ஸ்டால் பண்ணிடுவேன். இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு now in this Windows machine I'll get the SS support through this software. So through this software I'll be connecting to my Linux machine. Clear? So அப்போ third party SS software யூஸ் பண்ணுவேன். ஸோ அப்போ வந்து என்னென்ன SS software இருக்கு அப்படின்னா we have a lot of SS software. Famous பார்த்தீங்கன்னா Putty, but nowadays industry is using MobaXterm. Nowadays company is using MobaXterm. அதிகமாக கம்பெனி வந்து MobaXterm யூஸ் பண்றாங்க than Putty. Company is using MobaXterm because MobaXterm has lot of features. MobaXterm நிறைய features இருக்கு. நம்ம போக போக பார்ப்போம். ஏன்னா நம்மளும் MobaXterm தான் யூஸ் பண்ண போறோம். We are also going to use MobaXterm. We are not going to use Putty. If you want to use Putty, but we are going to use MobaXterm because company side most probably they are using MobaXterm. Okay, through this we'll be downloading this MobaXterm in my Windows machine. Through this MobaXterm I'll be logging to my Linux instance. But nowadays என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா nowadays your Windows is supporting SSH protocol. Nowadays your Windows supporting SSH வந்து இப்போ Windows support பண்றாங்க. See, support இருக்கா? ஸோ அப்போ டேரக்டா கூட SSH யூஸ் பண்ணி நீங்க லாகின் பண்ணிக்கலாம். டேரக்டா கூட நீங்க SSH யூஸ் பண்ணி லாகின் பண்ணிக்கலாம், பிரச்சனையே கிடையாது. ஓகே, பட் இதை விட மொபைல் எஸ்டம் வழியா பண்றதுனா will be better because a lot of features இருக்கு. மொபைல் எஸ்டம்ல நிறைய features இருக்கு. So we'll be logging our Linux instance through MobaXterm. Okay, let's go to MobaXterm site. Okay, MobaXterm. Okay, download now. So you can go for installer. Just it will take some time to download, but now already download பண்ணி வச்சிருக்கேன். I'll go to my file manager. So you can also download. I will share the link. Here is the link. So I already have this software. I'll go to file manager. I'll go to local disk. You can see, yeah, I already have seen. So I'll unzip. It's a zip file. I'll unzip படிக்கிறேன். I'll extract it. Okay. Just extract பண்ணேன். Extract பண்ணிட்டீங்கன்னா we'll be having an installer. We'll be having an installer. But நான் already install பண்ணிட்டேன். See, I already have an installer. I'll delete this. Already it's a mobile system. I'll delete this mobile system. I already have mobile system. I'll uninstall it. No. By default, Amazon Linux does not have GUI. I think so. Let's check. Okay. So I just deleted the mobile system. I uninstalled the mobile system. Let's go and install it. So it's simple. உங்களுக்கு தெரியும், இந்த இன்ஸ்டாலர் இருக்குல, அது டபுள் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. Just double click and installer double click பண்ணி next, I accept, next install. That's all. Okay, next install கொடுத்து yes கொடுத்துக்கோங்க. Your mobile system will install. Got it? Finish.
Let's search for MobaXterm. Just open the MobaXterm. Okay, open the MobaXterm. After opening the MobaXterm, you can see, okay, install பண்ணி open பண்ணுங்க session. You can see the session, go to session. See, we have SS support, MobaXterm என்ன support பாருங்க, SSH, telnet, RSH, HTMCP, RDP, ENC, FTP. So இது எல்லா supports இருக்கு. அதனால தான் we are using MobaXterm. Okay, this one software will have lot of protocols, supporting lot of protocols. Click நம்ம வந்து SSH, we are going to need SSH support, SSH. Remote host now your IP address, public IP address. Instance or public IP address. Select the instance, copy the public IP address. Okay. Username. Okay, just select the instance, click on connect. You can set the username, EC2-user. What is the username? EC2-user. Clear? EC2-user. Okay, advanced SS settings, go to advanced SS settings, use private key, upload the private key. Downloads, so downloads, see symbol, go to advanced settings, private key, use private key, click பண்ணி private key select download private key. Now click OK. So you will be logging to your instance. That's all. See, you're logging to your Amazon Linux. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், we can install the Apache web server. Okay. So இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம், we are going to convert this instance to web server. அப்போ என்ன மாதிரி web server இருக்கு, லினக்ஸ்க்கு என்ன மாதிரி web server இருக்குன்னா, we have Apache web server. Okay, we have Apache web server. Okay, so you can download this Apache web server. We also have Nginx web server. Okay, we have Nginx web server. So number we use பண்ண போறது Apache web server. And Apache web server use பண்ணி we are going to convert our instance to web server. So I will go to my machine. Yeah. So the command is used to install this. நீங்க root user தான் software install பண்ணுங்க. லினக்ஸ்ல root user தான் நீங்க கரெக்ட்டா எந்த யூசரா லாகின் பண்ணீங்க, UAMI user, UAMI பண்ணுங்க, just give UAMI command to check which user you're logging. See, Linux வந்து I just shared the video, check the video. Okay, UAMI, just put UAMI, you just log in as EC2-user. Good. So நீங்க root user ஆல மட்டும் லினக்ஸ்ல இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ண முடியும். So what I do, I switch to root user, sudo sc. Sudo stands for super to switch to super user. Now UAMI, see, we have switched to root user. இப்போ நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், you can use a command called yum install HTTP. So yum-ங்கிறது package manager. Okay, இப்போ Play Store போய் நீங்க mobile apps, Android mobile apps install பண்ணுங்க. Okay, you'll be going to Play Store. Okay, you'll be going to Play Store to install Android mobile apps. Alright, like same way, if you want to install software, Linux software, you'll be using package manager called yum. அப்போ Amazon Linux, அப்போ Apple like iPhone apps download பண்றதுக்கு App Store போயிங்க, Android apps download பண்றதுக்கு you'll be going Play Store. Like same way, if you want to download Amazon Linux packages, you'll be going yum, you'll be using yum package manager. அப்போ yum package manager இல்ல all Amazon Linux and Red Hat based softwares. Okay, இது எல்லாமே டீடைலா நான் Linux classல explain பண்ணிருக்கேன். Go and watch the video. Package manager video இருக்கும், go and watch it. yum install HTTP. Apache ஷார்ட்டா என்னன்னு சொல்லுவாங்க, HTTPD. Apache server ஷார்ட்டா என்ன சொல்லுவாங்க, HTTP சொல்லுவாங்க. So we can use HTTPD. So yum install Apache. Enter. Okay. See, what is asking? Total download size is 2.3 MB. Install பண்ணதுக்கு 6.9 MB. Can I install? So okay. See, S கொடுத்தீங்கன்னா install ஆகும், N கொடுத்தீங்கன்னா install ஆகும். நான் N கொடுத்து installation stop பண்றேன். See, before that, what I say, நீங்க once install பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா, what Apache will do, it will create a directory called HTML. See, cd/var ஒரு directory இருக்கு, Linuxல var ஒரு directory இருக்கு. அந்த directoryக்குள்ள போய் பாத்தீங்க அப்படின்னா we'll be having see www ஒரு directory இருக்கும். அது வந்து எப்போ create ஆகும் அப்படின்னா www/html. அப்போ once you install your Apache server,
Once you install Apache server, that Apache server will create a deployment directory. In a deployment directory create /www/html அப்படின்னு ஒரு deployment directory create பண்ணும். அந்த HTML directory குள்ள தான் உங்க கோடை நீங்க பேஸ்ட் பண்ணணும். Okay? அந்த HTML directory குள்ள தான் உங்க கோடை நீங்க பேஸ்ட் பண்ணணும். Clear? Let's try to install. இப்ப பாருங்க. Yeah, install HTML. Now I'll install. Yes. See, I installed. இப்ப பாருங்க இருக்கா? www. So இதுக்குள்ள போய் பாத்தீங்கன்னா cd www போய் பாத்தீங்கன்னா yeah, HTML directory. So before that, let's see whether Apache server run ஆகுதா பார்க்கலாம். எப்படின்னா systemctl status HTTP. So this command is used to check the status of your Apache server. See, it is inactive. உங்க Apache server inactive ஆ அப்ப run ஆகல. We have to run. How to run? Simple. Instead of status, put start so that your Apache server will start running. Status. See, your Apache service running. Got it. இப்போ என்ன பண்ணுங்க, just go and copy your public IP address. உங்க இன்ஸ்டன்ஸோட public IP address காப்பி பண்ணுங்க. சிம்பிள். public address காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணுங்க. டிஃபால்ட்டா உங்களுக்கு ஒரு பேஜ் வரும். டிஃபால்ட்டா ஒரு பேஜ் வரும். ஓகே, பை டிஃபால்ட் யூ வில் பி having it works. டிஃபால்ட்டா இந்த மாதிரி ஒரு பேஜ் வரும். இந்த பேஜ் இருக்கும். ஓகே, இந்த பேஜ் பாரா நம்மளோட சைட் கோட், நம்மளோட வெப்சைட் கோட் we are going to paste. We are going to deploy our website code. You can check in IP address போட்டு நீங்க செக் பண்ணலாம் whether it's coming. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், from internet we are going to download the website code, free CSS templates. We can download from this site. I'll download this. So it's downloaded. Yeah, it's downloaded. So just unzip this. Okay, update to unzip update to zip ஆயிட்டோ. Now what I can do, இப்போ இது என்னோட Windows, இது என்னோட Linux. Windowsல இருக்க இந்த ஃபைலை எப்படி Linuxல கொண்டு வரோம், Windowsல இருக்க இந்த ஃபைலை எப்படி நம்ம Linuxல கொண்டு வரோம், how to bring, எப்படி கொண்டு வரலாம்? Simple. SCP, you can go for SCP command. Otherwise, see, இங்களே upload option இருக்கா. This is advantage of MobaXterm. File upload option இருக்கா. Just நீங்க எங்க upload பண்ணணும், இந்த directory upload பண்ணணும். You have to upload inside your HTML directory. See, உங்க கோடை வந்து இந்த HTML directory upload பண்ணணும். இப்போ இதை பார்த்து அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கோங்க. காப்பி பண்ணி இங்க பேஸ்ட் பண்ணுங்க. Just paste it here. Enter. Okay. அப்போ இந்த பாத்க்குள்ள வந்துட்டோம். After coming to this path, அந்த பாத்க்குள்ள இருக்கும். So இந்த பாத்க்குள்ள ஒண்ணுமே இல்லை. You can check. ஒண்ணுமே இல்லை. So இப்போ upload பண்ணுங்க. Click on this upload button. இந்த zip file upload பண்ணுங்க. This is the power of your MobaXterm. இப்போ உங்களுக்கு access denied வரும். See, permission denied. Why? Because இந்த directory இருக்குல்ல, இந்த directoryக்கு உங்களுக்கு பெர்மிஷன் கிடையாது, ரைட் பெர்மிஷன் கிடையாது. இந்த directoryக்கு உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ண பெர்மிஷன் கிடையாது. ஓகே, ஸோ அதனால தான் அப்லோட் பண்ண முடியல. இந்த directoryக்கு உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ண பெர்மிஷன் இல்லை. Got it? அப்போ நம்ம என்ன கமாண்ட் யூஸ் பண்ணோம்னா chmod. இதுவும் நான் Linux கிளாஸஸ் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். See, Linux தெரியாம it will be very difficult in cloud. You have to know Linux. So chmod. Before that, I'll check the permissions. So what I do, I'll put chmod. Okay, 7. Okay, second I'll check. நான் கரெக்டான பெர்மிஷன் கொடுக்கணும். நான் ஜஸ்ட் அப்படியே பெர்மிஷன்ஸ் கொடுக்கலாம். பட் பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் என்னன்னா கரெக்டான பெர்மிஷன்ஸ் அப்ளிகேட். read execute good, read execute, read execute. chmod 7. Okay, 5. Okay, so here I have to add a right permission. So use some /what
-1 okay. So in the command கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு permission set ஆயிடும். So இது எல்லாமே நான் Linux class டீச் பண்ணிருக்கேன். Just go and watch. So இப்போ அப்லோட் பண்ணா இப்போ அப்லோட் ஆகும். See, now it's uploaded. LS போடலாமா? LS. See, it's uploaded. Now we can unzip this file. It is zip இருக்கு. இது unzip பண்ண command என்ன? Unzip file name. Unzip file name பார்த்தீங்கன்னா this file will be unzipped. Unzip ஆயிடுச்சா? Okay, see. இதான் direct. இதுக்குள்ள தான் உங்களோட source code இருக்கு. Let's remove this file. இந்த file remove பண்ணா rm. Zip file remove பண்ணா rm template. I'll remove this. Yeah. இப்போ இதுக்குள்ள தான் என்னோட கோட் இருக்கு. Right? See, இந்த கோட் தான் முக்கியம். இந்த கோட் தான் முக்கியம். இப்போ நான் போய் ரெஃப்ரெஷ் பண்றேன். Let's check whether it's working. See, எனக்கு வரல. ஏனா சொல்றேன். ஏனா இதுக்குள்ள இந்த கோட் தான் HTML டைரக்டரிக்குள்ள இந்த கோட் இருக்கும். பட் நமக்கு என்ன இருக்கு? இந்த HTML டைரக்டரிக்குள்ள டைரக்டரி இருக்கு. டைரக்டரிக்குள்ள தான் கோட் இருக்கு. நமக்கு என்ன இருக்கணும்? HTML டைரக்டரிக்குள்ள கோட் இருக்கு. சோர்ஸ் கோட் இருக்கும். இது மாதிரி டைரக்டரிக்குள்ள போடக்கூடாது. ஒரு டைரக்டரிக்குள்ள கோட் இருந்துச்சுன்னா இந்த டைரக்டரி நீங்க இப்படி மென்ஷன் பண்ணாம இருக்கும். ஸ்லாஷ் டைரக்டரி மென்ஷன் பண்ணலாம். /டைரக்டரி வருதா? இப்போ வருதா? ஏன்னா இந்த டைரக்டரிக்குள்ள கோட் இருக்கு. அப்ப இந்த டைரக்டரி பாத் மென்ஷன் பண்ணலாம். கிளியர்? It will come. See, அப்போ ரியல் டைம் யூசருக்கு நீங்க என்ன டைரக்டரிக்குள்ள ஃபைல் வச்சிருக்கீங்க தெரியுமா? தெரியாது. எந்த டைரக்டரிக்குள்ள ஃபைல் வச்சிருக்கீங்க தெரியாது. ஸோ அப்போ வந்து நான் என்ன பண்ண போறேன்? இந்த டைரக்டரிக்குள்ள இருக்க கோட் எடுத்து வந்து HTML டைரக்டரிக்குள்ள பேஸ்ட் பண்றேன். ஸோ cd template what I do mv move பண்றேன். mv start select all star it will select all the files and it will move to /what குள்ள www குள்ள HTML டைரக்டரி மூவ் பண்ணிடும். அப்போ இது மூணுன்னா it will move all this file starனா it will select all this file and it will move to the HTML directory. That's all. See, இப்போ இதுக்குள்ள ஒன்றுமே இல்லை பாருங்க. See, எல்லாமே இங்க வந்துருச்சு. இப்போ இந்த டைரக்டரி நான் டெலிட் பண்ணிடலாம். இப்போ போய் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுங்க. இதை எடுத்துருங்க. இதெல்லாம் தேவை. ஜஸ்ட் IP address மட்டும் போட்டு ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுங்க. Just put the IP address. So it will be in your site. Clear? Try this. But see, Linux should have Linux skills to do this project. So I'll unmute one. I just unmute you, Pandit. Can you raise your hand? Pandit, can you raise your hand? I can't see your name. Yeah. You can speak now. You can speak now. So நான் ட்ரை பண்ணேன். ஆனா எனக்கு HTML குள்ள ஃபைல் மூவ் பண்ணிட்டேன். சோ இனி unzip மட்டும் பண்ணா போதுமாங்க இது? புரியல, என்ன பண்ணு? இல்ல நான் அந்த சொல்லுங்க. சர்வருக்குள்ள நான் மூவ் பண்ணிட்டேன். ஓகே. மூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நான் அந்த ஃபைல் unzip பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் கால் பண்ணா மட்டும் போதுமா? கால் பண்ணு. ஜஸ்ட் HTML டைரக்டரிக்குள்ள சோர்ஸ் கோட் நீங்க மூவ் பண்ணிட்டீங்க அப்படினா you can see it will get out. வருதா? Or share your screen, I'll rectify. Any doubts? Okay. How to upload index.html file? Out of same method you can upload it. அதே மெத்தட் தான். நீங்க index.html file அதே மாதிரி அப்லோட் பண்ணிக்கலாம். See, இப்போ இதுக்குள்ள நிறைய ஃபைல்ஸ் இருக்கு. HTML ஃபைல்ஸ் இதுல நிறைய ஃபைல்ஸ் அப்லோட் பண்ணிருக்கோம். நீங்க just index.html file கூட அப்லோட் பண்ணிக்கோங்க. I will remove everything. எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிட்டு நான் ஒரு HTML ஃபைல் கிரியேட் பண்றேன். index.html
Welcome to DevOps training. Welcome to DevOps training. Okay, so just in our on the HTML page, I just create a content or chinna content எழுதிருக்கேன். Okay, fine. இப்போ போய் refresh பண்ணா எனக்கு அந்த content காமிக்கும். Clear? Got it? Clear? சார் எனக்கு ஒரு ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ண முடியுமா? Yeah, screen share access பண்ணுங்க உங்களுக்கு. வந்துருச்சு. Just wait. Yeah, now it's okay. Yes. ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? Yeah, okay. ஆக்சுவலி நான் இப்போ வந்து ஃபைல் வந்து இங்கே மூவ் பண்ணிட்டேன். அதான் நான் டவுன்லோட் பண்ணேன் zip ஃபைல். அதை அன்சிப் பண்ணிட்டு நான் இந்த ஃபைலை ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். ls கொடுங்க. ls. Give ls. Yeah. See இல்லையே அந்த ஃபைல்ஸ் இல்லையே. நீங்க இதுக்குள்ள மூவ் பண்ணிட்டீங்க. www குள்ள. See, you have to move to HTML. MV. Use MV command. MV. Star. Select all the files. Star. Select all the files. Star. அது index.html remove பண்ணுங்க. index.html remove பண்ணுங்க. எல்லா ஃபைல்ஸும் நம்ம செலக்ட் பண்றோம். ஓகே. Star space slash var slash www/html. HTML டைரக்டரியில நீங்க பேஸ் பண்ணணும். நீங்க www பேஸ் பண்ணணும். ls கொடுங்க. இல்ல இப்போ HTML மட்டும் தான் இருக்கு. ஓகே, கரெக்டா இருக்கும். அது விட்டுருங்க. இப்போ ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பாருங்க. போய் ஓகே. கிளியர்? ஆக்சுவலா நம்ம HTML குள்ள தான் இந்த ஃபைல் எல்லாம் மூவ் பண்ணணும். மூவ் பண்ணணும். நீங்க www மூவ் பண்ணிட்டீங்க. கிளியர்? Okay. Yeah. So what about DB server and app server? Yeah, we'll be doing 3-tier project. At the time, we'll be doing this project, 3-tier project problem. Okay, we'll be seeing 3-tier project. For real-time projects also, we need to do the same method. Yes, in real-time project also same method, but in industry, they will not go for single tier. Single tier most use பண்ண. Okay, only they go for multi-tier or 3-tier. Most of the industry prefer multi-tier or 3-tier. So it's just to basics. Okay, what about DB server? I just answer. Okay, that's all from my side. I think we are going good. So what about class? Everything is fine for you. You need any support from me? Everything is fine, right? Okay, so if you have any doubts, you can ask me. Yeah, 3-tier and you ask me what is 3-tier? What is 3-tier or project பண்ண சொல்றீங்க? 3-tier project பண்ண சொல்றீங்களா? Or you asking what is 3-tier? See, Azure class is the morning 7 but for you also, those who join my DevOps training, evening those who join my DevOps training, you will be getting Azure training. Evening of Azure training start. Okay, those who join my DevOps training, you will be having Azure training on evening. Clear? Got it? Clear? Real time example தான். Example உங்களோட Netflix, உங்களோட Facebook, இதுல 3-tier தான். இப்ப நான் சொன்னேன்ல, அந்த Netflixோட லாகின் பேஜ் எல்லாருக்கும் சேமா இருக்கும். Netflixோட லாகின் பேஜ் எல்லாருக்கும் சேம். நீங்க பார்த்தாலும் நான் பார்த்தாலும் ஒரே மாதிரி இருக்கும். அப்போ அது வெப் சர்வர்ல இருக்கும். Netflix என்ன பண்றாங்க? அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்றதுக்கு டேட்டா வாங்குறாங்க. அப்ப அது டேட்டா பேஸ்ல ஸ்டோர் ஆகும். அப்ப DB சர்வரும் இருக்கு. நீங்க Netflix ஒன்ஸ் லாகின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு எனக்கு வேற ஒரு கண்டென்ட் டைனமிக்கா காமிக்கும். It will be showing dynamically for me. அப்போ அது application server. Clear sir? Hi sir, I'm now currently working in manual testing. Sir, the doubt is regarding DevOps training. I'm planning to opt for it. We have help with interview questions, sir. Yes, sure. If you want, you can join my DevOps training. I'll be helping you in interview question and I'll be helping you to crack interviews.
Okay, you can refer this site to join my DevOps training. I'll share with you. Okay. I'll share the link. You just fill this form. Okay, just fill this form to join the DevOps training. Okay, Mina, my team will contact you. Will they have two databases to store user info, videos? Yes, we can have how many databases you want, you can have. So, or a project you can have a number of databases based on the use case. What to learn for attending cloud interview as a fresher, sir? You have to learn AWS, Azure, Git, GitHub, Python, Docker, Kubernetes. These are the skills which is Terraform, mandatory to attend cloud interviews. These are the skills companies expect. Clear? Got it? Got it? Yeah. Okay, friends. Thank you. Let's see next class. Thank you.